ലൈറ്റ് ആയില്ലേ നമ്മളെ സ്ട്രീം ആട്ടെ അല്ലേ? എന്നാടാ ചോദിക്കുന്നത്? അതിൽ ചാർജ് ഇല്ല പവർ ബാങ്ക്. കുറച്ചേരം കറങ്ങിക്കോട്ടെ. ഹലോ ഹലോ. ഹലോ, സൗണ്ട് ഒക്കെ നോക്കട്ടെ. ഹലോ ഹലോ, സൗണ്ട് ഒക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ? ഹലോ ഹലോ. ഹലോ ഹലോ ചെക്ക്. ഹലോ. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമുക്ക് സ്ട്രീം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സൗണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ ഇന്ന് സ്ട്രീം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ന് കുറച്ച് ചിലപ്പം ചെറിയൊരു ഷോർട്ട് സ്ട്രീം ആവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, എല്ലാവർക്കും വിച്ചർ 3ന്റെ പാർട്ട് 9 അല്ലേ, പാർട്ട് 9 ഗെയിം പ്ലേ വാക്ക് ത്രൂയിലേക്ക് സ്വാഗതം. മുന്നത്തെ പാർട്ടുകൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം കണ്ടതിന് ശേഷം ഇത് കാണുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി എൻഗേജിങ് ആയിരിക്കും സ്റ്റോറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ലൈക്ക് ചെയ്ത് ആരെങ്കിലും സ്ട്രീം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്തതിനു ശേഷം മാത്രം കാണാൻ ശ്രമിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. In it, Ciri and I, the bard Dandelion, were reunited. Geralt now knew that to find Ciri, he would first need to ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ട്രെസ്സിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ആ ഭാഗത്ത് നിർത്തി. ട്രെസ്സിനെ കണ്ടുമുട്ടി ഇപ്പൊ സ്ക്രീനിൽ കാണിക്കുന്ന ഒരു മിഷൻ എല്ലാവരും കുട്ടിച്ചാത്തണ്ടേ, ആ മിഷനൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത് ഏതൊരു പെണ്ണിനെ ഒരു കുട്ടിച്ചാത്തൻ ഹോണ്ട് ചെയ്തില്ലേനോ, അതൊക്കെ പോയി അതൊക്കെ അവിടെയുള്ള ശാവൊക്കെ മാറ്റി കൊടുത്ത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇറങ്ങിയതാണ്. Eternal fire, how it hurts. Sick of it all. ഇപ്പോട്ടെ പോണ കേട്ടാ പോണ്ടേ നോക്കട്ടെ, മിഷൻ നോക്കട്ടെ. ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നപ്പോൾ നമ്മൾ കറന്റ്ലി ട്രാക്ക് ചെയ്യേണ്ട മെയിൻ മിഷൻ. ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്ക് ലെവൽ 16 സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ലെവൽ 16 എത്തിയിട്ട് കളിക്കാം. ഇതും കുറച്ച് വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ നമ്മൾ ട്രാവൽ ചെയ്യാണ്ട്, അത് നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കാം. നമ്മളെ സൈഡ് മിഷൻ ഏതാണുള്ളത് നോക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ ലെവലിന് പറ്റിയത് ഇത് ഗണ്ട് മിഷനാണ്. ഇതും ഗണ്ട് ഇത് റേസിംഗ് ആണ്. ഗണ്ടാണല്ലോ. ഒരു മിഷൻ ഉണ്ട്, ബ്ലാക്ക് ബേർഡ്, ഫോളോയിങ് ദ ത്രെഡ്. ആദ്യം സൈഡ് മിഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം. പിന്നെ വിച്ചർ കോൺട്രാക്ട് എന്തോ നോക്കട്ടെ. വിച്ചർ കോൺട്രാക്ട് ഒന്നുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളെ ലെവലിനെറ്റ്. വിച്ചർ കോൺട്രാക്ട് നമുക്കൊന്ന് ചെയ്യാം. വിച്ചർ കോൺട്രാക്ട് നമ്മൾ
ഹാഫിൽ 00 ആസിഫ് അറിയോ അമാനെന്നോ? എന്താ ഉദ്ദേശം? ആസിഫിനെ അറിയോ എന്നാണോ അല്ലെങ്കിൽ ആസിഫ് ആണെന്നോ? 2 മിക്സർ കോൺട്രാക്റ്റും ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് ചെയ്യണം. മിക്സർ കോൺട്രാക്ട് നമ്മൾ ലൈവിൽ അധികം കാണിച്ചിട്ടില്ല. ഈ മിഷൻ എവിടെ ഉള്ളത് നോക്കട്ടെ. തേടിയുള്ളത് വിലനല്ലേ? മൾട്ടിപ്പിൾ ലൊക്കേഷനിലായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത്. നോക്കട്ടെ, ഇവിടെ അടുത്തോ കാണിക്കണ്ടല്ലോ. നോവിഗ്രാഡ് തന്നെയാണ്. ഇത് നോക്കണം. ഇവിടെ എന്തോ ഒരു എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് ഉണ്ട്, അത് നോക്കാം. കറന്റ് നോവിഗ്രാഡിലാട്ടോ നമ്മളുള്ളത്. ഇപ്പോ ഹാഫിൽ 00 ആസിഫിനെ അറിയോ? ഓ, ആസിഫിനെ അറിയാ. അതാരാണ്? Just look at the freak. Think he's punishable by death. നമ്മളെ കുതിര ഉണ്ടായില്ലേ? നമ്മളെന്തിനാ എത്ര ഓടുന്നത്? Hey, you seen any prime fillies? Hey, hey, non-human, are you? Look for you beyond the walls. Get all the red. Hey, people. കോഴികളൊക്കെ തുറന്നിട്ടിട്ട് ശല്യാണല്ലോ. കോഴിയും പന്നിയും. Attracted a woman once, long ago. Hey there. സൗത്തേൺ ഗേറ്റ്. സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ നല്ല കിടില സ്ഥലം. ഇവിടെയാണല്ലോ നമ്മളെ മിഷൻ. സൂപ്പർവൈസർ. Don't like folk wandering around here. Oh yeah? Well, got a beast you need someone to get rid of? I'm here about the notice. Supervisor Lund posted it. Yeah, a beast haunts the outskirts, murdering folk. Got them scared to leave their homes after dusk. Like to talk to this supervisor. Too bad he don't receive petitioners. So what's he do exactly? Delivers relief on behalf of the city council, flour and groats for the paupers, meaning he don't do it personally. He's got men for that. He himself, Supervises. Exactly. I aim to hunt down this monster. Best hurry then, some other bloke's already after it. ഇത് എന്തോ ബീസ്റ്റിന് ഹണ്ട് ചെയ്യാനുള്ള മിഷനാണല്ലോ. ഇത് വിക്ചർ കോൺട്രാക്ട് പോലെ എന്തോ സംഭവമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷേ മോൺസ്റ്റർ ഹണ്ടിങ് സാധാരണ വിക്ചർ കോൺട്രാക്ട്സിലാണ് വരേണ്ടത്. പക്ഷേ സൈഡ് ക്വസ്റ്റിലാണല്ലോ അത് വന്നത്. വേറെ കോൺട്രാക്ട് എടുത്തോ? Didn't see the man. Was just told some brave fool turned up. Any eyewitnesses to these attacks? No, just the bodies. Beast appears only at night. Chooses isolated victims. When did you find the last victim? Just last night. Hubert, a beggar, but a decent man. I'd let him sleep in the shed from time to time. That one on the right. Eustace hasn't come for the corpse yet. It's lying in there where I found it. Thanks. So long. Okay, examine the crime scene using your richer senses.
Giddy up. ഇവിടെ ക്രൈം സീൻ. ഗ്രാഫിക്സ് ഏതാല്ലേ? ആ നേരെ ഇട്ടാൻ പോണ സമയം. ഏതായാലും ചെറുത് മീൻ പിടിക്കുന്ന, ചെറുതല്ല വല്ല ഇതെവിടെയെങ്കിലും ഉള്ളിലാ. ഇവിടെ കാലടയാണല്ലോ. ഇതെന്തോ വലിയ സാധനമാണല്ലോ. Not the marks of a garcane or a flutter. സാധനമൊക്കെ എടുത്തോണ്ടാ തൂക്കി വെക്കാം. Blood, but not human. Monster was wounded. വേറെ ബോഡി. Blood's all sucked out. A lesser vampire? വാമ്പയറാണ് ഇനി. വാമ്പയറായിട്ട് നമ്മളിതുവരെ ഏറ്റുമുട്ടിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഫൈൻഡ് ദ മോൺസ്റ്റർ ദാറ്റ് ഈസ് ട്രോളിങ് ദ ഏരിയ ബൈ യൂസിങ് യുവർ വിച്ചർ സെൻസസ്. പക്ഷേ ഈ കാലടയാളം കണ്ടിട്ട് വാമ്പയർ ആണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. വാമ്പയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യനെ പോലെയാണല്ലോ ഉണ്ടാവുക. കുതിര വേണ്ട, അവിടെ അടുത്തല്ല. ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി. സ്വിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. ഒന്ന് പറ്റി കഴിച്ച് നമ്മളെ ഗെയിമിങ് എന്തോ ഗ്ലിച്ചോ എന്തോന്ന് അടിച്ച് ഒന്ന് കിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് മെയിൻ മെനുവിൽ പോയിട്ട് ഒന്ന് വന്ന് നോക്കാം. Triss could not help Geralt, yet she did direct him to Kareem Tilly, an Oneromancer and an expert at finding the lost and the missing. Guided by Kareem Tilly, the Witcher had a dream. In it, Ciri and I, the bard Dandelion, were reunited. Geralt now knew that to find Ciri, he would first need to find his dear old friend. ഓക്കെ, ഇതുവരെ ഇത്രയും കാലമായിട്ട് ഞാൻ ഗെയിമിന് ഗ്ലിച്ചൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ് ആകുന്ന ഗെയിം. അപ്പം എന്താണ് ആ ഗ്ലിച്ചൊക്കെ വരുന്നത്? ഇതിലൊക്കെ ഇറങ്ങിപ്പോയിക്കല്ലോ സാധനം. Seems like it had lost some strength. Was sneaking along the shoreline. ഇതൊക്കെ പണിയെടുക്കണ്ടല്ലോ ഇതിലൂടെ. മണ്ണോ മണലോ എന്തൊക്കെ മാന്തിടുന്നു. സോറി. So buckwheat and millet, they said. It'll pay off, they said. ഇത് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോയോ? Tracks end here. Ought to look for prints on the other side. അപ്പുറത്തെ സൈഡ് പോയേക്കണം. അവിടെ പ്രിന്റ് ഉണ്ടോ? Ekimara came out of the water here. Gotta look for more tracks. ഇല്ലയോ? Rat corpses. Not a drop of blood left in him. Gotta be an Ekimara.
സാധനം മോളുണ്ട്. അതിന്റെ മുന്നേ നമ്മളെ ബീസ്റ്ററിയിൽ സാധനത്തിന്റെ അത് വന്നുകോ നോക്കട്ടെ. വന്നിട്ടില്ലല്ലോ. അതിന്റെ വീക്ക്നെസ്സുകൾ എന്താന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാം. പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ആർമർ എടുത്തിടണം. 85 ആർമർ. സിൽവർ സോഡ്. എന്തോ ഒരു പോർഷൻ കൂടി ഇല്ലേ നമ്മളതിൽ തണ്ടർ വോൾട്ടും സേലോ അല്ലാണ്ട് ഒരു സാധനം കൂടി ഉണ്ടായി. ഇപ്പം വെച്ചേക്കാം. പാമ്പൊക്കെ ചുറ്റാൻ വെച്ചാ ഇതങ്ങനെ ഉറപ്പിലാണ് പീടിയില്ലാത്ത കാണുന്നത്. എന്താ എന്തൊരു സാധനം ചത്തോ? ഓ ഇവനാണ് മറ്റേ കോൺട്രാക്ട് എടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞ ആളട്ടോ. Greetings, Lambert. Damn, it's good to see you, Wolf. Decide to do some hunting in Novigrad? For as I remember, you never liked this city. Still don't. Thing is, I got a certain matter to take care of. What have you been up to? Any luck on the path? A lot, in fact. Quite the takings in Lan Exeter. Was asked to hunt down a giant. He turned out to be a forest troll and some bandits. Bandits? Came as a package with the troll. ഈ ചെങ്ങായി നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാൻ തോന്നുന്നു നമ്മളെ ഗരാൾട്ടിന്. പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ എത്തുന്നതിന് മുന്നേ മാൺഷറിനെ അവൻ ഒന്ന് ഏകദേശം തീരുമാനാക്കിയേനെ. The matter you mentioned. Anything I can help with? Maybe. But we'll talk about that later. Got our reward to collect. I'm kinda in a hurry. Let's say you've earned half. What the hell? Get your reward to collect. I'm kind in a hurry. Let's say you earned half. No. Let's go. Let's go. സംഭവം എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചെങ്കിൽ മനസ്സിലായില്ല. So, What do you think? We did what we had to do. Time to pay up. അപ്പൊ അതിനെങ്ങനെ wait അറിയുന്നു? here, I'll go see the supervisor, get your reward. Do that ourselves. No reason you should abandon your post. നമ്മൾ ചെയ്യാത്ത വർക്കിന്റെ Can't കാശ് argue നമുക്ക് with വേണ്ട. reason. Go on in. നമ്മളെ നേരത്തെ അറിയാം എന്തായാലും. We dealt with the monster at the docks. Here for our reward. Witches? Since when do you travel in pairs? A lot of dangers lie in wait for a lone witcher. Bandits, for example. അവനും മിച്ചറാണോ? I advise you to change your tone. Where's Yad Karadin? Talk. Who? Trust me, Geralt, this is important. There's something I gotta know. I do not know any Karadin. Take your coin for the before and bugger off before I lose my temper. Where's Yad Karadin? Asking you for the last time. Guards, to the dungeon with them. ഫൈറ്റാ അവൻ ഓടിയല്ലോ, നമ്മൾ ടച്ച് അവൻ ഓടിയോ? ഞാൻ പോലീസിനെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ വക്കീലിനെയും കൂട്ടി വരാം. ഫൈറ്റാണ് ഫൈറ്റ്. വെറുതെ മരണം വാങ്ങണം മക്കളെ.
വിളിക്കാനോട് പോയി ഡോക്ടർ ലാംബർട്ട്. ക്രൗൺ ഉണ്ടല്ലേ കയ്യിൽ. ഇവിടെ ലാംബർട്ട് നമ്മളപ്പോ ഇതിനെ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന എനിക്ക് This മനസ്സിലായി. guy's more trouble than the Yakimara. Carradin's disappeared. I swear. The others too. I only know of Vienne. What about Vienne? She drinks at the Seven Cats. There day and night. See? You can be helpful. ഒന്നോനെ അന്നൊരു പാവയാണ്. You crazy? What the hell are you doing? I can explain everything. More guardsmen will show soon. Let's go. Meet me at the Seven Cats. ഓ Tell you അവന്റെ everything there. കഴുത്തിലുള്ള സാധനം The മെഡാലിയൻ. Tavern Vienne frequents? Yeah, see you later. ആ മെഡാലിയ ഞാൻ ഇപ്പഴാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. വിച്ചേഴ്സിന് മാത്രമേ ആ മെഡാലിയ ഉണ്ടാവും കഴുത്തിൽ. അതാണ് അവനെ കഴുത്തിൽ. അപ്പൊ ഓനും വിച്ചറാണ് നമ്മളെ പോലെ. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചിലപ്പോ നമ്മളെ പഴയ ഓൾഡ് ഫ്രണ്ട് എന്തോ ആയിരിക്കും. ചിലപ്പം കെയർമോർഹലിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഞാൻ വിചാരിച്ച വിച്ചേഴ്സിന് എല്ലാവർക്കും വൈറ്റ് ഹെയർ ആണെന്ന്. പക്ഷെ അങ്ങനല്ലല്ലേ. മീറ്റ് ലാംബർട്ട് അറ്റ് ദ സെവൻ കാറ്റ്സ് ഇൻ. ഇപ്പോൾ ലാംബർട്ട് എന്തിനാ അതൊക്കെ ചെയ്തതെന്ന് അവൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നമ്മളാ ഇവിടെ ഈ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് സെവൻ കാറ്റ്സ് ഇന്നോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ആ സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മളോട്. ഉപയോഗം Run, Roach. രാത്രിയായിട്ട് ഇവിടെ കൊണ്ട് വിളിച്ചാ. Hail, good fellow. Would you be keen on helping me with it? Hey there. എന്തോ ഒരു മിഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഒന്ന് നോക്കട്ടെ. പുള്ളന്റെ മിഷനാ. What do you want? Name's Muggs. Rostin Muggs. Need your help in a grave matter. What's this grave matter? I came here on business. Sadly, just there across the river, toward the bridge's end, I was attacked. Smashed a bottle of the finest dwarven spirit on the bugger's skull. But the robbery was still a partial success. Tell me what you want already, and be brief. Thief ran off with my documents. Very important documents. I need you to get him back for me. It'll cost you. I don't work for free. That I know. Since the dawn of time, no witcher's lifted a finger without pay. I've a smattering of coin in the soles of my boots. Return the documents, and it's yours. Fine. See what I can do. Might be my last chance. I'm out of ideas if this ഓക്കെ, don't... ആ ക്വസ്റ്റ് അവിടെ കിടന്നോളാം. നമുക്ക് ഇനി ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അത് ചെയ്യാം. Go, go. ഇതിൽ രാവിലെ തൊട്ട് വൈകുന്നേരം വരെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക. അവന് കാല് തന്നെ What's മതി. he doing here? ഇതിൽ പിന്നെ വേറെ കാര്യമുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു സൈഡ് മിഷൻസ് നമ്മളെ മെയിൻ മിഷനോളം തന്നെ ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത്രയും നേരം കളിച്ചെടുത്തോട്ടോ. കാരണം അതിലും നമ്മളെ ഈ വേൾഡിനെ കുറിച്ചും വിച്ചറുള്ള ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. Come on. സൈഡ് മിഷൻസ് കൂടെ ഒക്കെ ഗെയിമിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ചും അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ സംഭവം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സൈഡ് മിഷൻസും. നമുക്കങ്ങനെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റില്ല. ഉച്ചക്കൊക്കെ എന്ത് സൈസാണ്. All right, high time you explain some things. Why'd you kill Lund? What's this all about? Want the short version or the long one? കീപ് ഇറ്റ് ഷോർട്ട് ആണോ?
Wanna hear it all ആണോ? Hear it all. Let me hear the whole thing. I had a friend. Aiden was his name. You had a friend? Oh, fucking hilarious. I met him soon after I'd accepted a contract to lift the curse from the ogre of Elander. Aiden had been hired to kill it. He was a witcher from the School of the Cat. Know what, Lambert? Think I'd rather hear the short version after all. Some time ago, Aiden took on a contract to lift a curse off a duke's daughter. It was a political mess from the start. Then there was hatred for the School of the Cat to deal with. They worked hard to deserve that hate. Basically turned hired assassins. Aiden wasn't like that. Anyway, some of the Duke's courtiers had designs. Weren't at all keen on the curse being lifted from the Duke's firstborn. So a band of trained assassins ambushed Aiden. Murdered him. Our dear supervisor was one of them. And Yad Karadin? The assassin's leader. And the one to deal the mortal blow. Sorry about your friend. Don't need your sympathy. Just your help. We have to talk to Vienne. Must have had enough to drink by now. Let's go. Vienne. What do you want? We want to see Yad Karadin. Now, why would I help you? It's really important to my friend here. And what will I get out of it? Pay for your beer, for starters. Then we'll see how valuable your information is. I was part of Karadin's band, but when was that? I don't know where to find him. I've fallen out with the lot. Besides, he's no longer chummy with his old mates. Word around town is he's changed. Karadin's changed? What do you mean? He's dropped all his old connections. Stopped taking on petty killings. He's hidden himself away in some hole. Must be planning something big. Who else was in Karadin's band? Aside from me, Sleaze, Hammond and Lund, but they've scattered all over the world. Sleaze went to Tretogor, Hammond to Skellige, and Lund... Lund's dead. Finally met his match. Well, you've only Hammond or Sleaze to talk to then. This, Celise. Where can we find her? She's done well for herself. Runs a brothel in Tretogor, the kind rich men frequent. Whores suck information out of them. Then she sells it. Name of this brothel. The Black Lily. Sleaze always did have horrible taste. What about you? What's your story? Scoia'tael. Unit was decimated, so I joined Karadin. They never treated me as an equal. No. I could hit a sparrow from 100 paces, but I was never good enough for Karadin. He always preferred that cunt Sleaze. You have a hand in the murder of the Witcher Aiden? Perhaps. I don't remember. We need information about Hammond. Karadin's right-hand man once. When the band broke up, he went back to Pharaoh whence he had come. He's a pirate now. Even the Jarls treat him with respect. Satisfied? She doesn't know anything.
We need to talk to Hammond and Celise. Don't go looking for Carradine. If he senses you nipping at his heels, he'll kill you without batting an eye. We'll see. As for you... No, Lambert. Right. Better to leave her like this. What about my coin? Arseholes. ചെങ്ങായി കണ്ണ് കണ്ടാലൊക്കെ കൊല്ലും തോന്നുന്നു. You gotta help me, Geralt. Best thing will be to split up. You sail to Skellige. Try to squeeze something out of Hammond. I'll go to Tredegor and meet with Celise. We need to talk first. എന്താ? Lambert, let's talk about this. No, let's not. This is one of those situations, serious situations, when you don't ask unnecessary questions and just help your friend. Where'll we meet once I'm back? At the Nowhere Inn. All right, I'm off. Good luck. Go to Faro and look for Hammond. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന് നമ്മള് മറ്റേ സ്കെല്ലിഗാർ സ്ഥലല്ലേ അവിടേക്ക് പോണം. Wanted. Cradle, used but unworn. Need a bow to accompany me to a friend's wedding. Willing to trade a leaky pot for a cart? Who writes these notices? Need a witcher? Any bloke willing to kill a monster, a witcher would do. Monster? What kind? Big, bad, ugly, squatch in the sewers. If you're interested, drop by the Garren estate. Ask for Olgerd von Evereck. He's the one ordered this posted. നോട്ടീസ് ഉണ്ടോ? കമ്പളം കടിച്ചു ചെങ്ങായില്ലേ എവിടെ പോവാനായില്ലേ? ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പോ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന കോണ്ടാക്ട് കുറച്ച് ഹാർഡാന്ന് തോന്നുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അത് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ഏതാ മിഷൻ ഇപ്പൊ വന്നാണല്ലോ. Find out the series in origin. ഓക്കെ, ആടെ കിടക്കട്ടെ. ഈ സംഭവം ഇടാണ് മിഷൻ. മാപ്പ് കാണിക്കില്ലല്ലോ. നോർത്ത് ഓഫ് എന്താ ഈ അരിൻബിജോ ആണോ? എക്സ്പാൻഷൻ പാക്ക് ഓഫ് സ്റ്റോൺ എന്ന സംഭവം. ഓക്കെ, ഈ മിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ഇനി മറ്റേ സ്ഥലമല്ലേ സ്കെല്ലിഗാറിന് അങ്ങോട്ട് പോകണം ഈ മിഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. ലെവൽ 2. ഇത് മറ്റേ മിഷൻ അല്ലേ? ഇത് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകണം. അപ്പം ഇതാ ഒരു മിഷൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കണ്ട, ഹയർ ലെവലല്ലേ. ബാക്കിയൊക്കെ ഗണ്ടിന്റെ മിഷനല്ലേ. പിന്നെ ഇതേ ഉള്ളൂ. ഇത് മിക്കവാറും സ്കെല്ലിഗയിലായിരിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് സ്കെല്ലിഗയിൽ പോകേണ്ട ഒരു മിഷൻ കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പം ആ മൂന്നിനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പോവാം. അല്ലപ്പോൾ ഇതൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യണം. പിന്നെ ഇതും നോക്കട്ടെ. ചെറിയൊരു സൈഡ് മിഷൻ. എന്താ ഒച്ച ഉണ്ടാക്കുന്നത്? പാമ്പിന്റെ വരി പൂച്ച തോന്നുന്നു.
ആ മിഷനോട് അടുത്ത ആ കുള്ളന്റെ മിഷൻ ചെറിയ മിഷനാ. Go to the place where Max was attacked and examined using. എവിടെ തന്നെ ആണല്ലോ. What's he doing here? Dwarven moonshine. Nothing stinks quite like it. There's the bottle. Muggs was attacked here. Hand over the documents, thief. Me, a thief? I won 'em straight, I did, in a game of cards. Not how Muggs sees it. Claims he was mugged. He lost, demanded them papers back, and when I refused, he walloped me over the noggin with a bottle. Barely escaped with me life. How much are they worth to you? I don't read myself, but I've seen the seals. I know it ain't no scrap of arse white. I won't sell 'em to the first fella comes asking. Played cards for them once. Care to play again? You're clearly in the middle of a lucky streak. Could very well continue. You might be right. Card Let's game. play. കാർഡ് ഗെയിം ഒന്നും കളിക്കണ്ട. ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഓക്കെ, അതൊന്നും കളിക്കണ്ട. Sure did. Still got the touch. Listen, it's like this. Either give me the papers, or I'll take them from you. You think I frighten that easy? Stop! You fucking bandit! Enough! Enough! I'll give you the damn papers. Take them! അല്ലാണ്ട് വേറെ വഴിയില്ല. അടിച്ചെങ്കിൽ പൂതില്ലായിരുന്നു. പക്ഷെ അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ കാർഡ്സ് കളിക്കേണ്ടി വരും. കാർഡ്സ് കളിച്ചാൽ അറിയാലോ, കുറേ സമയം അങ്ങ് പോകും കാർഡ്സിൻ്റെ മുകളിൽ. അതാണ് കാർഡ്സ് കളിക്കാൻ. ഗൊൻഡ് കാർഡ്സിന്റെ കുറച്ച് മിഷൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ. കുറച്ചൊന്നല്ല, ഒരു 5-6 മിഷൻ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ വന്ന് കിടക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായല്ലോ. അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് ഞാൻ ലൈവ് ചെയ്യാത്തപ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ ഫ്രീ ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് തീർക്കാം. Come on now. Well? Found the thief who took your documents. It can't be. Let's go get him. You can hold him while I take what's mine. Slow down. See, this man said he never attacked you. Said you lost to him at cards. Ah, cheeky bastard. But like me Aunt Rosalie always said, lies got but wee legs and don't run far. The documents belong to my employer. A deed to a townhouse in Vingerberg. And true enough, I'd been drinking. Got a bit carried away. I lost them in a game of cards. Then you whacked the winner on the head with a bottle. What was it to do? You weren't willing to give him back. When the scoundrel drew a weapon, I fled. But without them papers, I haven't the gumption to show me face at home. Here, now pay up. Of course I will. Give you all I've left. Wouldn't have it any other way. Sham 27. അമ്മാനെ എന്താണോ ക്ലാസ് വരാത്തെ? എനിക്ക് സുഖമില്ല കേട്ടോ. എനിക്ക് കണ്ണിന് എന്താ പറയാ, എന്തോ മഹാളി പോലത്തെ എന്തോ ഒരു സംഭവം കണ്ണിന്. കണ്ണ് തുറക്കാൻ കഴിയൂല രാവിലെ എണീച്ചാൽ. അതാ വരാണ്ടെന്ന്.
ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ഉച്ച വരെ അല്ലേ അതിനുള്ളത് 2 ദിവസം ഫുൾ ഡേ അല്ലല്ലോ. ഓക്കെ അഡ്മിഷൻ കഴിഞ്ഞു. നമ്മൾ നോവിഗ്രാഡിലാണല്ലേ ഉള്ളത്. ഇവിടെ 2 മിഷൻ ഉണ്ടല്ലോ. നോക്കാം 2 നോക്കാം. Faster. Draw your weapon. Slow now. Whoa. You again? Want some Better. more? Bruises on your ass heel already? On God, I say! Victory will be mine this time. I've practiced with shield and sword. Many a headless scarecrow round here. Heed my warning and stand and fight! ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ എന്താ കോമ്പറ്റീഷന് തോൽപ്പിച്ച ചെങ്ങായാണ്. Let's get this over. വെറുതെ ഓൻ ചാവും. അതിലോട് വേണം ഫൈറ്റ് കൊടുക്കും. Don't have time to give you another lesson. 'Tis I shall give thee the lesson. ഓക്കെ അവന് ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം നിർബന്ധം. ഓ Enough! I yield. ഇത്രയല്ലായിരുന്നു അതിപ്പോ. Had enough? Yes, but next time. Go back to Maid Bilberry and apologize for being an ass. Quick, before I change my mind and break your bones. We shall meet again. ചെങ്ങായി നമ്മളായിട്ടൊന്ന് മുട്ടാൻ വന്ന. നോവിഗ്രാഡിന്റെ ഒരു സൈഡിലാണ് ലെമ്പിള്. ഇതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് സിറ്റി. Faster. അയ്യോ സോറി നമ്മൾ റോങ് വേ വന്നു. There must be order. ഇങ്ങോട്ടായിരുന്നു പോകണ്ടേ. Move it. ഇതൊന്നും കുതിരക്ക് സ്പീഡിൽ ഓടാൻ പറ്റില്ല കേട്ടോ. ഇപ്പൊ പറ്റുന്നുണ്ട്. എന്തോ ഒരു കച്ചറുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. For what you've done. I've done nothing. Gentlemen, I beg you. Back off! Don't Gonna dare kill you. interfere. Please, I've a wife, children. Mercy. Too late. Well, how long you gonna make me wait? എന്താണ് പ്രശ്നം? What's this about? This Dwan sold Fistek to some young elves. A contaminated batch that killed every other user. Lies. They mean to kill me, steal my gold. Help me, please. What you sold was poison. Shame you weren't there to see the young lad and others expire amidst spasms. You, all of you, to an elf. You despise humans, seek vengeance on us. But can you fault us? Fault me for your civilization's downfall? Shut your mouth, poisoner. Don't see any proof this man sold anyone Fistek, let alone contaminated powder. Can't let you kill him. Then you too shall die, Vatgern. Shame you happened on our path and chose to stand in our way. അങ്ങനെ Thank you, Witcher.
Bloody elves. They'd invent any excuse to rob me. Please take this. A sign of my gratitude. താങ്ക് യു. നന്ദിയുണ്ടോ ഇവിടെ പോയെന്ന് മോനെ? ഓക്കെ, 50 അവൻ്റെ എല്ലാം തന്ന്. ക്രൗണായിട്ട് ഇപ്പൊ എത്ര അതിലുണ്ട് നോക്കട്ടെ. ഇവിടെ കയ്യിലുള്ള ക്രൗണൊക്കെ ഇടാ. കളക്ട് ചെയ്ത ക്രൗണൊന്നും മേടിക്കില്ലല്ലോ. ഒന്നായി കാണിക്കുന്നില്ല. ഇതിന് മുന്നേ നോക്കണം. ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഇഫ് സെറീൻ നോവിഗ്രാട്ട്. സ്ഥലമൊന്നും കാണിക്കില്ലല്ലോ. പിന്നെ കളിക്കേണ്ട അങ്ങനായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മിഷൻ നോക്കാം. Go to rosemary and thyme. It guys sanitary. Come on, Rouge. മെയിൻ മിഷനിൽ പോവാ. ബ്രോക്കൺ ഫ്ലവേഴ്സ്.
That's it, Go Roach. to rosemary and thyme. Got so fucked up once, blood came out my ears. Slap a new rice teach. I'll never come back, you stinking scaddies. All we wanted was... Don't give a flying fuck what you wanted. Get! Washed your hair lately? Next time I'll rip your fucking legs off and shove them up your arse till you've toes for teeth. Well, another freak. Get out in the nick of time, as always. നമ്മളറിയാം. with your boot to someone's ass, as always. Who were those men? Local colour. I wasn't going more than a moment. Long enough for them to turn our home into theirs. All right, time for some spring cleaning. I've got to boot them all out. Care to join me? With pleasure. Walking into his sword! Me! Leave him to me! Wait a minute. Oh, not another drubbing. We're leaving. That's it, you Reminds me of our days of yore. Eh? Yeah, almost like we never left Ferguson. Told you this place was no good. I'm pleased. That went well. Now we can greet each other like the gods ordained. Ages, pal. Hey, Zoltan. You look good. Training plenty lately. What with the war on, no Mahakaman meat to be found, but Redanian lagers standing in just fine. You, though, you've withered a bit. Something worrying you? It's about Ciri. I know she came to Novigrad. Might still be here. You mean she's come back? I'll be damned. I wonder if I'd recognise her. How many years is it now? 6, 7? But what'd she be doing here? Hiding, probably. She might be in danger. See her in your dreams? Couple times. Her and the Wild Hunt. Oh, not good. Not at all, but I know she came here and contacted Dandelion. We've a wee problem then. Where's Dandelion? I'd like to know that myself. Maybe he could explain what the hell's going on.
I just barely returned, as you saw. Expecting to come home to a hot like a boar and some cold ale, and what do you find instead? A shite storm. Dandelion gone, the tavern chock full of bums. Have no clue what happened. Let's look around. Might find something that'll put us on his trail. Prime idea. I say we start on the ground floor. It's where he sat and wrote. Wait a minute. Hello. Hello. ഓക്കെ, നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ഫാൻ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ നോയ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ നമ്മളെ OBS സ്റ്റുഡിയോയിൽ നോക്കിയിട്ട് കേൾക്കുന്നില്ല എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. A note from a grateful muse. Reading someone else's letters. Ground My visage red and hot. I plunged into purest ecstasy, imbibing its nectar. Your dexterous digits on my soul's yearning chords. 10 barrels of Toussaint Dry, 5 cases of sodden triple mead. Nothing here. No. That's exactly what we're looking for. It says planner. Seems Dandelion's taking the tavern business seriously. If you only knew. Gives it everything. Not seen him this obsessed ever. Seems when he inherited this fine establishment, it came with some fine responsibilities. Bookkeeping among them. He also made a habit of noting down the times of his meetings, official and private. So, who'd he been seeing of late? Here it is. Seems he's only been meeting women of late, the dog. Not a bad idea. Dandelion's pretty loose-lipped. Might have blabbed something to a lady friend that'll put us on his trail. That's what I'm counting on. We should divide these somehow. Perhaps... fuck it. I'll ask the lassies in my half, you interrogate the ones in yours. Such a... Zoltan, wait. This is in verse. And you figure that's unnatural because... Wonderful. Meet me back here when you're done. Share our findings. Right you are. Need to do a wee bit of tidying before I go. Cannot stomach the idea of coming back to this mess. And you'd be wise to read your bit before you scurry off. If you need anything, I'll be next door. Okay, read Dandelion's planner. Zoltan Shivaya. സാധനങ്ങളുടെ പ്ലാനറോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സിറി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള നമ്മൾ അറിഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ ഡാൻഡലിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഏതൊരു ചങ്ങായി ഓനെ സിറി കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നോ അങ്ങനെ എന്തോന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിച്ചത്. അപ്പോൾ അച്ചങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിറിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുമല്ലോ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അച്ചങ്ങനെ തിരയുന്നത്. അപ്പം Well, don't just stand there. Read. We might learn something. റീഡ് ചെയ്യാൻ ബുക്ക് ഇടാ. സെർച്ച്. ഇത് നമ്മളെ ആർമർ ഓഫ് 1000 പ്ലസ് സാധനം കൂടി കിടക്കട്ടെ. ആവശ്യം വരും. കടന്നോട്ടെ. സോഡുകളൊക്കെ നമുക്ക് കാര്യം ഇവിടെ കിടക്കട്ടെ.
Annual balladry contest. Silver laurel awarded to Master Dandelion. Prince Hereward himself did the honours, and the feast afterwards, to celebrate the laureates. Dandelion taught a swine to yodel, and I... another time. The faculty of Oxenford University is honoured to grant Julian Alfred Pancratz, Viscount de Letenove, the title of Master of the Seven Liberal Arts. Keep forgetting he's got that damn full name. നോക്കിക്കോ അതിന് ചേർന്നൊരു പാന്റ് ഇല്ലല്ലേ കുഴപ്പമില്ല അങ്ങോട്ടെ From the finest vineyards, every last one. No one knows the fruit of the vine like Dandelion. This the loot he got from the elves of Dolbothana. Aye. Must have been in a great rush to leave it behind. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ ബുക്ക് ഉള്ളത് നോക്കട്ടെ ഇതിൽ ചെറിയ ബുക്കുകളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പിന്നെങ്ങനെ പറഞ്ഞു വായിക്കുക യാ ഇതാണ് സംഭവം ഡോക്ടർ വെസ്പൂളെ Still here? Looking for something? Just checking to see that everything's in place. Buggers might have hauled something off the morning. Actually, glad you're still here. Wanted to ask you about someone. Vespula. Name rings a bell. She threw his knickers out the window. That's her. Hollered something about him being a scoundrel with a voice like a consumptive pheasant. That's her. Threw flower pots at him. Guess soul flames never die. A figure most rare, her nature dual. Look deep in her eyes or be made a fool. Well, well, seems fascinated with this one. Not without reason. Never been much for elven women myself, but this one's exceptional. Dare say Francesca Finderbeard be jealous. You want to take this one, then? Nah, you can have her. Why? See, elven beauty is like a young Beauclair wine, whereas I prefer vodka straight up.
Like a rose abashed of its crimson hue, fair Rosa would sink into humor's blue. She shunned her lessons in civility to swing her dwarf with agility. Dwarf. Never suspected he'd be so humble. Dwarfs what Rosavar Atre named her Gwahir. Well chosen, eh? Her dad's a Novgardian aristocrat with the imperial legation. Commissioned Dandelion to tutor Rosa and her sister in the art of rhetoric. But we, Rosa, preferred swordplay. How dare she reject the great bard in favor of a common swordmaster? More than one, it seems. Week on week, we get fresh gossip about her thrashing another instructor. So bad he resigns. Word has it her dad's now looking to hire her next victim. Instructor. If I didn't know him better, I'd say he was jealous about this Marabella. Oh, I doubt it. Former pupil. And well, the tales he told me about her. Doubt I want to hear them. Probably better off not. Things between them took a turn for the strange at some point. Meaning? She had him wearing mummers' costumes. Took to calling him Christian, referring to herself as Anastasia. Huh, truly perverse. He didn't ken half of it. Called him her stallion once. That's the fool took it as a compliment, till she pulled a bit in the reins into her cupboard. Poor bastard fled out the window. Though well she knows the touch of silken lace, she shuns not straw when gripped in lust's embrace. Molly keeps things tidy for the Baroness Lavalette. A baroness within reach, and he settled for a chambermaid? Dandelion's not one to judge folk by their station. You know that. Like he says, in the alcove, we're all equals. Yeah. Guess a true poet observes life in all its aspects, examines it from all perspectives. Well, know about all I wanted to know. Thanks for your help. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളിപ്പം ചോദിച്ചറിഞ്ഞ ആൾക്കാരോടൊക്കെ പോയിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കണം തോന്നും. ഫോക്സ്, വെസ്പുല, കുറെ മാർക്കറുകൾ കാണിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെ മാപ്പിൽ. പോയോക്കട്ടെ. അടുത്ത് തന്നെയാണല്ലോ. മഴ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? It's hard to light a pyre in this weather. Junior, like you, agree. I will get you every last copper, with interest. Give me a week, please. Horson's no banker. He's an honest man. You pay on time, you get protection. You don't pay. Help! What you hollering for, stupid wench? What are you hoping for? A knight in shining armour? Close enough. Keep out of this, greyhead, not your concern. Go. Now. Now listen. You might have 2 swords, but there's 4 of us. Yeah, 4 men, collecting tribute from 1 washerwoman. Don't think I have much to fear. Best think again. Me! Leave him to me! Killed him! ആ പെണ്ണോടി പോയടാ, നമുക്കവിടെ സംസാരിക്കാനില്ലായിരുന്നോ? പോയിട്ടില്ല, അവിടെ ഉണ്ട്. Covered in blood, all of it. So much work for naught. No need to thank me. It was nothing. Sorry. Don't get me wrong, I'm grateful, but everything I had, I just lost. Relax. It'll come out in the wash. Of course it will. Just got to soak it in white vinegar, but that's not my point. Junior shan't forgive me. Either I'll close up shop myself or he'll burn me down. Sorry. Didn't think about that. A woman's lot. Men have their fun and we're stuck with a mess.
Oh, well, I suppose I must move to Oxenfurt. Professors need clean undergarments too. Don't know if you remember. We've met. I don't... Wait, I know you. You're that witcher I near clobbered with a vase when... Well... When you kicked Dandelion out. Through the balcony. Actually, he's the reason I'm here. Know where he is? Probably out whoring. That horse pheasant. That lying scoundrel. Ouch. What did he do to get your goat? Same thing as ever. Prize bullshitter came back, saying it was till death do we part this time. And no more than a week passed before I spotted him in Harbourside, strolling with some trollop on his arm. 'Twas the last straw. All those questions about the washerwomen at the bathhouse, then this. I beat him black and blue and threw him out on his ear. This woman he was with in the harbour. Who was she? Claimed she was his niece from Covere. Ha! Horvere, more likely. Corset so tight her eyes were popping out her head. His too, come to think of it. An artist or a whore. Doesn't much matter as they're one in the same. Dandelion ask you about other washerwomen? Not terribly subtle even for him. Maybe he likes some sudsy. Maybe. But what did he ask about, exactly? Oh, this and that, really. What's it like at the bathhouse? Have I got any friends there? What are their working hours? I don't know. Maybe he's looking to hire one for his tavern. Maybe I got all in a huff for no reason. Thanks for your help. വളർത്തുന്ന Listen, കാര്യമായിട്ടുള്ള when I find ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്ന് കിട്ടിയതാണ്. Anything I should tell him? No. I mean, tell him he's a two-faced snake, but it would be nice if he dropped by. എക്സ്പീരിയൻസ് പോയിന്റ്സ് കുറെ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ. 15 തന്നെ ഇപ്പോൾ പകുതിയായി ലെവൽ. നമ്മൾ 15 ലെവൽ ഇപ്പോൾ കയറിയിട്ടുള്ളൂ. ഓക്കെ, അടുത്ത ആളെടുത്ത് പോവാം. എന്താ എലിഹാലോ എന്തോ ഒരു പേരുണ്ട്. Although he ആ is... പേരിനടുത്ത് നമ്മൾ കാര്യമായിട്ടൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല കേട്ടോ, ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒന്നും. ഇതിനൊന്നും അറിയില്ല തോന്നുന്നു. അടുത്ത ആളെടുത്ത് പോയി നോക്കാം. Every bloke's a swine. That's all I've got to say. Welcome, welcome. Do come in. I'm a friend of Dandelion's. Looking for Elihal. You've come to the right spot. How might I be of service? Need something shortened? Patch your trousers, darn your socks. You Elihal? Yes. Now pick your jaw up off the floor. Sorry, I thought Elihal was one of Dandelion's girlfriends. Oh, so it's that. Wait here. Any better? So you're... Elihal. Did you and Dandelion... how did you two meet? I met him one night in a tavern. He was blind drunk. What happened? What do you think? We spoke. That's it. I'm not sure what you're getting at, but I should make one thing clear. Men don't interest me. Told him that as well. Luckily, Dandelion's an open-minded fellow. We had a lovely evening. He became a loyal customer afterwards. What did you and Dandelion talk about? He asked about anything in particular? Let me think. Had an ordinary chat, really. Although, indeed, he did keep asking about Kalkstein. If Dandelion and I hadn't laid our cards on the table at the start, I might have suspected he had a history with the alchemist. He spoke like a lovesick beau. In fact, he desperately wished to meet with him. Kalkstein's in Novigrad? Wouldn't mind seeing him myself. You're too late, I fear.
The witch hunters nabbed him recently, burned him at the stake in Hierarch Square. But as he perished, the goings-on, impressive. Fiery beasts circled his pyre, then rose into the sky and exploded to form letters. Really? What did they spell? Radovid sucks flaccid cock. Dandelion visit your shop often? I tried many times to talk him into a decent doublet. Sadly, he'd only come in to get a button reaffixed or a hole patched. When did you last see him? Some time ago. He brought in one of Zoltan's jerkins, insisted I sew on an extra pocket. Odd as requests go, I had the distinct feeling he'd actually come to talk. I know this is none of my business, but why do I dress up? As a child, I dreamt of becoming a Doppler when I grew up. I became a tailor instead. Discovered clothing. Costumes can express all the complexities of one's personality. I'm a Redanian countess one day, a dockside thug the next. That is true freedom. Mm-hmm. Have you never thought to become someone else? Even for a moment? Must be horribly boring being a witcher all the time. I managed to stay interested. Thanks for your help, and nice to meet you. I can help with much more. If you need new trousers or a vest, you know where to find me. ഈ ചങ്ങായി കച്ചവടക്കാരനാ. നമുക്ക് ഡ്രസ്സൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ അവൻ തയ്ച്ചിരുന്നായിരുന്നു. ഞാൻ ഇത് മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ തീരട്ടെ. നന്നാകാം. മറ്റെന്താ യുദ്ധത്തിന് പോയ ഫീലിങ്. ഇതിപ്പോ എന്തായിരുന്നു നോക്കിയാലോ. Greetings. Come to look over my spring collection, perhaps? Glad to take a glance at what you got. Of course, please do. If anything chafes or pinches, I can alter it on the spot at no charge. Once I'm done, it'll feel like you're wearing nothing at all. ഇങ്ങനത്തെ ഡ്രസ്സുകളാലേ. ഇതിന് ആർമറൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, വെറുതെ എടുക്കാന്നേ ഉള്ളൂ. മാസ്കോ നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റിയാണോ മാസ്കൊക്കെ? എവിടെ പോയാ വാങ്ങിയ മാസ്ക് ഇപ്പോ? പോയോ? ഇതൊന്ന് വാങ്ങിച്ചാലോ? ചുവപ്പ് സാധനം. ട്രൗസർ കൊള്ളാം. ഓക്കേ, അതുകൊണ്ട് So long. സുഖല്ലേ? വേണ്ട, നടക്കട്ടെ. ഒരു മാസ്ക് വാങ്ങിന്, എല്ലാവരും പോയി. തീ വെച്ചോക്കാം. ഓറാണ് വേണ്ടെന്നാലും.
My brother stayed in Temeria. Ain't no hope for him, is there? ഇനി അടുത്ത ആളെടുത്ത് പോവാം. Talk to Marabella. Hiya! Hey, Cotta. Better hit on that. That's it, Roach. Spare a copper or two. Hey, free boy. What do I right. do? You're pale as death. Greetings. Come closer. Don't be shy. You'll find out everything you've ever known. Those children are a plague. Odd though he is, girls can't Hey, to leave this city somewhere. If they burn the pyres in winter, we might at least warm ourselves. They're no use to us now. Excuse me. I'm looking for Marabella. I am she. Wait outside. Class is in session. Fine, I'll wait. I'll wait. It won't take long. It turns out he'll not come. My uncle's in the circle. Can't read, can't write. No trade up her sleeve. You surprised to hear she's selling her house in that Wait until the lesson is over. Meditation ചെയ്താലോ? ഒരു മണിക്കൂർ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യും. കഴിഞ്ഞു തോന്നല്ലേ? He's as good as in the grave. This one's got a fever. Now can we talk? Yes. What do you want? I know you saw Dandelion recently. Oh, yes. Longest afternoon of my life. He read you his poems. No. We perused the illustrated guide to fungi. Maybe... No. Won't even try to guess why he wanted to do that. Mold. That was his interest. When his hand abandoned my knee to point at a figure of penicillium, I knew the fire between us had died. Permanently. Found a poem Dandelion wrote about you. Portrayed you as an unusually talented individual. Really? Did he mention my poetry? Horses have always fascinated me. I've always longed to extol their noble beauty. Did you see any of my work at Dandelions? Mere exercises, true, but I'd be curious to know what you thought of them. No. Didn't see any. Gee up! The snakely whip rose skyward. Jee-haw! Crack! She reined the beast in. The stallion danced betwixt her thighs. Lava bathed its chinny chin. Sorry, don't know much about poetry. See Dandelion after the fungus incident? No. I even considered granting him another chance. His heart of hearts is pure gold. He simply needs a bit more discipline in his life. But he never came back to see me. So I thought if it's done, it's done. Thanks for your help. Farewell. വേറൊന്നും പറയുന്നില്ല. ഇവിടെ അടുത്തൊന്നും കാര്യമായിട്ടൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. സംസാരത്തിന് എക്സ്പീരിയൻസ് പോയിന്റ്സ് കുറെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. Scrubby hole. My dad doesn't like us very much. Come on now. അടിയിലേക്കോ കാണിക്കുന്നത്?
After all, Professor. എങ്ങോട്ടാ? ഐസോ? Just wonderful. Something here. എങ്ങോട്ടേക്കൊക്കെയുള്ള വയ്യ. പിന്നെ നോക്കാം. The plague. ഇന്റർലോക്ക് ചെയ്തിട്ടല്ല, പൈസക്കാരുള്ള സ്ഥലം തോന്നുന്നു. Well, another freak. മോളിയാണ് നമുക്ക് അടുത്ത് കാണേണ്ടത്. This Baronet's La Vallette's villa. Shouldn't interest you. The Baroness don't mingle with just anyone. Don't worry. I'm here to see your chambermaid, Molly. Out of the way. Baroness is riding out. Be gone. Greetings, Witcher. Must admit it's curious to see you here. I don't quite believe in coincidences. Geralt of Rivia, slayer of monsters, and my son. Son? You're right, General. My visit's no accident. I'm looking for someone. There's no one here who wishes to see you. Captain, this man is not to enter. Forgive me, Morvran, but I've lost my appetite for the races. ഇത് മറ്റേ കിങ് ആണോ? Kill a woman's son and appear at her doorstep? My. I thought witches had better survival skills than that. Looking for a girl named Molly. Heard she works here. I fear your information's out of date. Molly no longer works here. Seem to know who Molly is. You also know she doesn't work here anymore. Know where I can find her, maybe? This time of day? Probably sipping punch and considering which horse to bet on. Not in the mood for jokes. I jest you not. After Arian's demise, Louisa's nephew came to pay his respects. Got one glance of Molly and, well, they wed soon after. They now await his inheritance. With the Baroness's son dead, the estate will go to the nephew and Lady Latar, known until recently simply as Molly. Gotta wonder if Molly fell for the nephew or his inheritance. We cannot know that just yet, but I'd wager she has strong feelings for both. All right, so where'll I find the newly minted Lady Latar? Our dear little Molly has a new passion, horse racing. To my knowledge, she should be at Countess Vegelbud's villa right now. That's exactly where I'm going. Since you stripped me of Louisa's company, perhaps you'd agree to come along.
Okay, sorry, the middle is the conversation why? Well, if Molly'll be there. On our way then. എങ്ങനെയാണോ കണ്ട് പക്ഷേ ഏടാ നിൽക്കുന്നില്ല. എന്തായാലും നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ട ആ രാജാവില്ലേ, നമ്മളെ സിറിന്റെ ശരിക്കുള്ള അച്ഛൻ, അയാളല്ല എന്തായാലും വേറെ ആരാന്നാണ്. പക്ഷെ എവിടുന്ന ഇവനെ കണ്ടെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. We've arrived. Nice place. I must say, of all the creatures in this region, I find steeds most intriguing. Horses interest you at all, Witcher? All the same to me. Call each one I ride Roach. Strange. The grey is Cantarella, sired by Cahir, the champion from Vol. Yeah. Grey's a good color. Even looks good on horses. My coin's on the black stallion, Nemrod, purest Nilfgaardian stock. Surprised he didn't salute you, General.
Know anything about the chestnut or the bay? The chestnut is Thunderbolt, a pure-blood Britannian, gallant steed, but too headstrong for my taste, difficult to control. And the bay hails from Zericania. Lord de Volte acquired him recently. I know little about him, though Zericanians are reputed to have incredible stamina. Seem to know your horses. I find them to be far more honest than men. Must say, I'm curious how you manage in the saddle, Witcher. Mostly just try to stay in it. What would you say to a little race? Not what I came here for. Don't make me beg, Witcher. Tell you what, win, and I shall give you my finest saddle, made in Nilfgaard proper of beautifully tanned leather. Why not? Wouldn't mind seeing if your knowledge of horses translates into riding skills. Ha! Splendid! In that case, you must choose a mount. Think I'll take the grey mare. In that case, I shall try my luck on the Zericanian Bay. The horses are saddled. Let's begin. ഓക്കെ, അവനായിട്ട് ചെറിയൊരു കുതിരപ്പന്തയം. നമ്മൾ ജയിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തൊരു സൈഡിൽ തരാന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനെ കൊണ്ടാണ് ഞാൻ റേസിന് സമ്മതിച്ചത്. നമ്മളെല്ലാതിനെക്കാട്ടും ഡെവലപ്പ് ആയിട്ടുള്ള സൈഡിലായാൽ മതിയായിരുന്നു. നമുക്ക് റോച്ചിനെ വെച്ചു കൊടുക്കാനോ. I adore the speed, the rush of air. Don't spare the horse! Move it! I adore the speed, the rush of air. നമ്മൾ ജയിച്ചു. The roach I chose put in a nice run. Exceptional. I've not lost a race in a while. I congratulate you. That is yours. Superior racing side. Ah, look! Lady Latar has just arrived. Who? The woman formerly known as Molly. There she stands. Right. Thanks. I shall be here for a time. Find me if you'd like to ride back to the city together. ഓക്കെ, ഞാൻ വിചാരിച്ച ചീത്ത ആളാണെന്നാ. ശരി, നല്ല മനുഷ്യനാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇയാൾ. ഡോക്ടർ റോസ വാത്തേരെ എന്തോ പേരുണ്ട്. മോളി അതല്ലേ? Who do you favor, milady? Can't decide between the black stallion and the grey mare. Keep going back and forth, back and forth. Sorry, don't believe we've been introduced. I'm Geralt. Geralt! That Geralt! The one Dandelion's rescued time and time again. That's right. Except it's the other way around. I'm always saving him. Mean to say it weren't Dandelion saved you in Flotsam by severing your noose with an arrow from 100 paces? What? Dandelion couldn't... Never mind. Any idea where our master archer might be at the moment? No. Sadly, I haven't got a clue. We've not seen each other in ages. Ever since I became Lady Latard, it's been nothing but balls, banquets and other such... congregations. Awful tiring, all this. But... or maybe his sister could help you. Such a nice girl.
You do realize Dandelion doesn't have a sister? Sure he does. Saw him myself. Funny, she don't look like him at all. Blonde, for starters. Maybe they've different fathers. Mm-hmm. Different mothers, too. Maybe. But you could see he cares for her. Looks after her. The way he carried her packages and... Know where I can find her, Dandelion's sister? I know. Whenever I asked Dandelion when we'd visit her, he'd grow all quiet and then change the subject. Any chance you remember your last conversation with Dandelion? Course. He came to borrow some coin for a barge. What? Why do you need a barge? To take me on a romantic cruise of the canals by the light of the moon. Said there'd be strawberries and that wine with the bubbles, and he'd sing me arias. But I've not seen him since. Thanks, Molly. Wait, before you go, I've got a request. Dandelion told me once he'd show me his etchings, but he never did. And I'd so like to see 'em. Won't be too hard to convince him. He loves showing off those etchings to anyone he can. Oh, that's wonderful! Thanks, and good luck to you on your search. Return to Novigrad on your own or with tourists. Dr. Rosa. മോളിനോടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിച്ചത്. പുറത്തെന്താ കാണിക്കുന്ന ഒച്ചങ്ങായനല്ലേ? റോസ പാറ്റേരെ ആരാ? ഈ പെണ്ണല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിച്ചേ? അതിൻ്റെ ഒരു ചിഹ്നം കാണിക്കുന്നാടാവും. വെയിറ്റ് കൂടുതലല്ലേ? ഈ സാധനം നമുക്ക് മാറ്റാം. Ah, Geralt, there you are. Shall we return together? Gladly. It's a long way to Novigrad. Road ought to seem shorter with some company. I'd say the same. Well then, let's go. ഇതിനപ്പം നമ്മളെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു തിരക്ക് എന്തോ ചതിക്കുഴികളുണ്ടോ അറിയാൻ പറ്റൂല. ഇല്ലല്ല, ഇനി ഉണ്ടാകും. നോവിഗ്രാഡ് എത്തി. And here we are. Thank you for your company. Likewise. See ya. ചെങ്ങായി എന്തോ ഒരു ജനറലോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു സംഭവമാണ്. സാധാരണ ആളല്ലോ എന്തായാലും. സമൂഹത്തിന്റെ ഉന്നത സ്ഥാനമുള്ള ആരോ ആണ്. ഈ വെയിറ്റ് കാരണം നമുക്ക് സ്പ്രിന്റ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല. ആ സൈഡിൽ അതിൻ്റെ അടുക്ക് വന്നതിനെ കൊണ്ടായിരിക്കണം എനിക്ക് തോന്നുന്നതാണ്. ഇതല്ലേ സുപ്പീരിയർ റേസിംഗ് സൈഡ്? അയ്യോ, ഇത് നമ്മളതിനെക്കാട്ടും കുറവാണെന്നല്ലേ ഇതിന്. പക്ഷെ ഇതിന് വില കൂടുതലല്ലേ? 50 സ്റ്റാമിന, 85 സ്റ്റാമിന കാണിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒഴിവായിക്കളാം. വെയിറ്റ് കുറയും. ഓക്കെ, ഇവിടെ ആരപ്പോ സംസാരിക്കാനുള്ള I'll trace നോക്കട്ടെ. the pansy all the way to the garden. What, did you catch him? No luck. Writhing and slippery, the bugger, as quick as a tomcat. What do you want?
want to see Rosa for Atra. Oh, mate, if you only knew what I want. Miss Rosa don't see just anybody. I'm Geralt of Rivia, a witcher. Soon as Miss Rosa turns into a striker, I'm sure her papa will send for you. But she's not showing any symptoms yet, so I venture you're not needed. On your way now. അവളെ കാണാൻ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കള്ളം പറഞ്ഞ അകത്ത് കയറേണ്ടി വരും തോന്നുന്നു. ഫ്രണ്ട് ഡോർ ലോക്ക്ഡ് ആണല്ലേ? അത് ലോക്ക്ഡാ. ഇത് ആരാള് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല കേട്ടോ. ആരോ ഒന്നുണ്ട്. നമ്മളെന്തായാലും അവളെ കാണണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ സ്ട്രീം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ഷോർട്ട് സ്ട്രീം ആണെന്ന്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെ ലൈവ് ഇവിടെ വെച്ച് എൻഡ് ചെയ്യാണ്. നമ്മൾ 2 മണിക്കൂർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ലൈവ് ഇവിടെ വെച്ച് എൻഡ് ചെയ്യാണ്. അപ്പൊ അതിനോടൊപ്പം എൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം, നമ്മളെ വിച്ചറിന്റെ ചെയ്ത ലാസ്റ്റ് പാർട്ട്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു പാർട്ട് 8. അപ്പോൾ പാർട്ട് 8 നല്ല വ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറവായിരുന്നു. അത് മുന്നത്തെ 2 ലൈവുകളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു, പക്ഷെ ആരും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല തോന്നുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിൽ ഒന്നുകൂടി പറയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ വിച്ചറിന്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തതിനുള്ള വ്യൂസ് കുറവാണ്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ വിച്ചർ ഇപ്പോൾ ലൈവ് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയറിയിട്ട് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയാണ്. കാരണം ഒന്നാമത് ആ വീഡിയോന് വ്യൂസ് കുറവാണ്. പിന്നെ അതിൻ്റെ ലിങ്കും കാര്യങ്ങളും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ കാണാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ചാനൽ നോക്കിയാലും കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമ്മളെ വിച്ചർ 3ന്റെ പാർട്ട് 9 ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് എൻഡ് ചെയ്യാണ്. പിന്നെ ഈ സ്ട്രീം ആരെങ്കിലും ലൈക്ക് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ മറ്റേ സ്ട്രീമിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ തുടർന്ന് വരുന്ന സ്ട്രീമുകളൊക്കെ വിച്ചറിൻ്റെതായാലും ഡൈയിങ് ലൈറ്റിൻ്റെതായാലും ഒക്കെ മിസ് ചെയ്യാതെ കാണാനായിട്ട് നമ്മളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം പറയണ്ടല്ലോ. പിന്നെ എന്താ പറയുക, അങ്ങനത്തെ PC ഗെയിമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെന്നെങ്കിൽ നമ്മളെ ചാനലൊന്ന് ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം മാത്രം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുക. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു ഷോർട്ട് സ്ട്രീം ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് എൻഡ് ചെയ്യാണ്. ചെറിയൊരു സ്ട്രീമായി പോയി, കാര്യമായിട്ട് ഒന്നും കവർ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒരു 2 സൈഡ് മിഷൻസും ഒരു മെയിൻ മിഷൻ നമ്മൾ ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ, പകുതി അല്ലെങ്കിൽ 3/4 ഭാഗം മാത്രമേ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഷോർട്ട് സ്ട്രീം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് എൻഡ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു ലൈവിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരെ ഗുഡ് നൈറ്റ് ആൻഡ് ബൈ, ടേക്ക് കെയർ. അയ്യോ, സേവ് ചെയ്യാൻ മറന്നു. സേവ് ഇടാൻ നോക്കട്ടെ, ചിലപ്പോൾ ഓട്ടോ സേവ് വന്നിട്ടുണ്ടോ. The warlord took the young woman in, had her nursed back to health, then sent her on her way to Novigrad. ഓട്ടോ സേവ് ഉണ്ടായാലും നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു. കുഴപ്പമില്ല, ഇവിടെ ഓട്ടോ സേവ് ഉണ്ട്. ഒന്നുകൂടി സേവ് ആക്കിയേക്കാം. ഗൈസ്, അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ലൈവിൽ വീണ്ടും കാണാം.